Good afternoon, dear guests, dear participants. I'm very happy to have you here today for a very important event, the launch of international project at Moldova State University. This project is funded by Horizon Europe and projects that are financed by Horizon Europe are considered to be the most prestigious and competitive in research and innovation domain. And the program basically funds projects that can gather the partners from academia, from business domain, and other legal entities, and seeks to produce important and significant changes in the society. And in this context, Moldova State University is proud to be a part of international project re-engaging with neighbors in a state of war and political tension, re-engage, that basically aims to enhance the European Union's foreign policy toolbox to assist candidate countries on their path towards democracy amidst European security crisis. I will stop at the objectives and mission of the project. About this, we'll speak our today's partners from the study that are connecting right now. Hello, dear Sophie. And, hello. And the national coordinator of the project, Professor Valentina Piusa. But also we are going to discuss about the importance of the Horizon program and project with the head of Horizon office in Moldova, Mr. Vitalie Moraru. And in order to open our event, let me offer the word for some welcome remarks to the host of the event, the Dean of the Faculty of International Relations, Political and Administrative Sciences, Professor Solcan. Cum e bine pentru doamna, dar important. Stimați colegi, onorați asistenți, dragi studenți, este o mare bucurie pentru facultatea noastră, atunci când profesorii noștri, dar dacă profesorii, atunci vă asigur că și studenții și masteranții sunt parte a unui proiect de așa amploare. M-am uitat aici și țări participă în acest proiect și, ce să zic, nu-ți ajung de aici de la o mână. Și sigur că mintea noastră începe să judece, sau judic cu adevărat, dacă poate să compare. Atunci când avem experiența atâtora centre de cercetare, de analiză, de, hai spunem, de practică în aplicarea anumitor proiecte și politici europene, sigur că aceasta este o mare, nu numai plăcere, dar și oportunitate pentru noi, pentru profesori, pentru corpul profesoral, atât și pentru studenți. Sigur că era extraordinar dacă noi discutam poate alte probleme astăzi, le punem ca primordiale, care și sunt prioritare, cum ar fi problemele ecologice, a energiei regenerabile și de altă natură, alimentării întregului glob, a populației, adică asigurării bunăstării. Dar iată, noi astăzi vorbim despre amenințări legate de războiul din proxima apropiere a Republicii Moldova. Vorbim de contexte geopolitice care cu câțiva ani în urmă nici nu puteam imagina, cu unirea în mileniul 3 mai poate să vină cu niște politici revanșate, să încearcă să impună pe calea armelor, și mă refer aici la supraputerea armelor, de problema și că armele sunt de distrugere în masă. Sigur că răspunsul societății trebuie să fie unul adecvat și sigur că este bine să aducem cunoștințele, să nu pară tot un hazard și lucruri așa superficiale, fiindcă este nevoie de multe ori și clasa politică să înțeleagă contextul, care este nu simplu,
tehnologiile și informația care vine să ne ajute ca să înțelegem mai bine unele lucruri, de multe ori ne distorsionează, adică ne face lucrurile să înțelegem și mai prost, pentru că sunt mii de tehnologii care încearcă să ne ducă, inclusiv cele informaționale, care încearcă să ne ducă pe altă cale decât cea adevărată. Noi ce trebuie să facem în cazul ăsta? Sigur că să ne informăm, sigur că trebuie să acordăm mai mult timp, mai multe eforturi pentru a ne informa de mai multe surse. Și atât lucrul ăsta care îl facem noi și felicitări organizatorilor și a cei care au participat la elaborarea proiectului, atunci când se vin cu experiențe din întreaga Europa, dacă observăm avem țări din nordul Europei, din țările scandinave, avem și din Balcani, avem din centrul Europei, sigur că este o experiență destul de interesantă, este o experiență a unor țări unde democrația înflorește de sute de ani și avem și provocările unor societăți, a unor democrații care de-abia s-au întiripat și încearcă să vedească dreptul la rezistență, în opoziție cu diferite autoritarisme și dictaturi care vor să-și perpetueze aflarea sa la putere. De aceea eu mă bucur de această oportunitate, doresc, eu știu, succese participanților la proiect și beneficiari vor fi noi toți. Asta e bineînțeles și felicitări doamna Teosa, felicitări echipei noastre, știu că asta este o muncă enormă și probabil tânăra generație, tinerii care vin trebuie să ia această experiență, o ducă mai departe. Vă mulțumim și vă doresc succes în toate proiectele viitoare, cercetările care urmează în cadrul analizele, care urmează în cadrul acestui proiect. Felicitări și succes! Thank you, Mr. Dean. Indeed, this project gathers partners from around the world. So the coordinator of the project leading institution is the Norwegian Institute for Investigation. And also in the partnership, besides Moldova State University, there are participating entities from Ukraine, Germany, Czechia, Italy, Bulgaria, Sweden, Serbia, Albania, Bosnia and Herzegovina, and Georgia. And we are very glad that some of the leading partners universities are with us today. I will ask Professor Teosa to introduce the partner and offer them the word. But who is present here? Yes. Sophie? By the way, I will speak about partners. We have 12 partners university, and as Cristina said, first leading university is university from Norwegia, NUPI, such named Institute for Political Science Investigations, from Oslo, from Norwegia, Norwegian Institute. But Moldova is working in one of the important work package, leading in this package work package 7 is leading university from Italy. Leading organization is represented by Sophie. Sophie, dear, hello, Sophie. Did you see me? I don't know. Did you hear me, Sophie? Yes, I can hear you. We want to give you floor and to ask a few words for our presence. Here in Moldova State University are the professor staff, teaching staff, and leaders from International Relations Department from our university and National Office, Horizon Leading Office too, and of course master students who will be tomorrow master students because they will implement this project. We are glad to see you with us. Please, Sophie. Thank you very much for having me. I'm really happy to be given the opportunity to contribute to the launch at Moldova State University of the project. It's a very ambitious project, scientifically, but also we believe it's an extremely impactful project, given the
current state of European politics, given the extremely tense context, geopolitical context, and the tense also context of international relations. We believe that this project is going to be impactful not only research-wise, but also for every member of the civil society interested in mechanisms of democratization in a context of geopolitical crisis, especially driven by Russia's war against Ukraine. So far, we are really well engaged in implementing the first step of the project. We have successfully gathered the data so far from our Moldovan partner, thanks to Valentina, also from a Ukrainian and Georgian partner. Those data retrieved in the capital cities and the secondary cities of each countries under study, so Moldova, Georgia, and Ukraine, will enable us to conduct vignette surveys in order to analyze like the population's perceptions of the European enlargement, globally speaking, but also of every initiative aiming at enhancing democratization. So far we have reached that stage where as soon as we get the green light from a Norwegian partner, we'll be able to undertake those surveys and also more qualitative fieldwork. So I'm really looking forward with all our partners to discuss and decide upon which specific field sectors of projects we're going to be investigating. I believe it's going to be an extremely fruitful cooperation with deliverables, and I think this is something important to mention. On the Reengage website, that I'm sure will be given access to, we'll compile all the writings and also presentations that each members of the project will achieve throughout the 3 years Reengage is going to last. And I really encourage you to follow this website closely and to register for the newsletter, because you'll have there scientific publications related to the project written by all the partners. We also hope to have very fruitful co-authoring cooperations, but also background papers that are meant for decision makers at the EU level, but also for a broader audience interested in the work that we do on regime hybridity and external interventions in the countries under studies. So I believe, correct me if I'm wrong, but I believe the first working paper we are going to be delivering will be online in September. It will deal with regime hybridity in Moldova, Georgia, and Ukraine, and will be followed in December by a working paper on the analysis of foreign interventions by state actors, but also non-state actors in those countries. So yes, register to the newsletter so you can be informed of every new developments in the project. Sorry, I hope I didn't keep the floor too long. Thank you very much for your interest in the project. And on the webpage, you have all our contacts. Feel free to reach out for every question you might have. Thank you very much, Sophie. Best regards to Federico and to all your team, to your colleagues. Thank you. Sorry, I didn't hear you quite well. Thank you very much for Thank you. welcome remarks. Very valuable for us, your participation at today's event, and hope we'll have together fruitful cooperation and very good results on this project. Thank you again, Sophia. Thank you. And we move forward, and in this context, let me to give the word to the head of the National Office Horizon Europe in Moldova, Ms. Vitalie Moraru. Who will speak
about the National Tourism Europe Office Moldova with future tendencies and developments. Please. Okay, thank you. Good day, ladies and gentlemen. My name is Vitalie Moraru. I'm the head of the National Horizon Europe Office Moldova. First of all, let me congratulate you with this project. It's already a success, not only for you, not only for us, but also for the entire country. The second, I want to say to you that I am very emotional at this stage because myself, I graduated this faculty around 20 years ago, to be more exactly. And when I see you, I see myself back to the past with open eyes and ready to embrace the future. I will do my presentation very quick. I won't take more of your time. I don't know that the time is the enemy of all of us, but I will try to lead to you to understand why the research development and innovation is important and what we do as an office to promote the Horizon Europe project here in the Republic of Moldova. So the creation of the National Horizon Europe Office of Moldova was actually an initiative of the Ministry of Education and Research and an initiative of the National Agency for Research and Development last year in March 2023, and on 23 of May 2023, during the working group for research and innovation in Chisinau, together with the representatives of the European Commission, we opened or inaugurated this office. Of course, that similar offices are not present only here. Similar offices are created in Georgia and Ukraine also, and in other European states. And it has a clear, simple, but at the same time sophisticated mission. So the mission is to increase the participation of Moldovan beneficiaries to the Horizon Europe program. How it will be done, or how it is done? It is done primarily with the primary objective of the national office to provide information, training, and assistance in the project development. So the office has 4 persons in it. So we have 3 thematic coordinators for each pillar. So for the pillar 1, excellent science, we have 1 coordinator. For the pillar 2, the other coordinators, and for the pillar 3, innovative Europe, another coordinator. And me as the head of office. What we have started, we understood that the cooperation with university is very important. So we started to cooperate with all the universities. And we started to make the need assessments in order to understand which are the problems which must be accomplished in order to achieve results. So I spoke about the result, that the result we must apply a lot of projects to the Horizon Europe. While being in the European Commission and the Program Committee, because I'm also the national contact point for the European Innovation Councils, they are trying to say to us that we are not doing enough in order to participate. I know that the university has other opportunities, which are maybe more simple, like Erasmus program. But neglecting the Horizon Europe program is a mistake, because research, development, and innovation is the future. So I won't enter into the details what we have done, with whom we've met, but certainly we've met with all of the research institutes from the country, and we try to explain them that there are success stories of their partners, like their partners abroad, which applied with their ideas and they won projects. So we showed them that it is real. So as you can see, we made results of an online survey. As you can see, the state universities, we had around 67 respondents, which all of the universities said that the thematic workshops are really important. So to focus on thematic workshops. As you can see, here are the results of the survey per pillar.
So for pillar one, most of them want to participate in research infrastructure. For pillar two, in health, culture, creativity, inclusive society. And for pillar three, in European Innovation Council. Pillar three is also very important, and I think state universities of Moldova has real chances in order to apply projects for establishing the link between SMEs and universities in EAC through EAC Pathfinder. But there are another opportunities in each pillar, so we don't need to neglect each pillar. So as you can see, mostly of the respondents want to have tips for writing successful proposals. And the main obstacles or the main issues, challenges, is insufficient knowledge of the European Horizon Europe program. Maybe it is true, maybe not, who knows, but it is important to develop in each faculty, in each university, to have at least 1-2 persons which are responsible for the Horizon Europe program, and to develop those capacities of those people to be ready when the call will be opened. Let's see. The cooperation with NGO, we are in strong cooperation with the ICT Association, with the Tourist Development Association, with Technovator, with the Chambers of Commerce and Industry, with the Organization for the Development of SMEs, like it was ODIM before, maybe you remember, with ProEntrance and many other NGOs. Why I'm saying that NGOs are very active in Horizon Europe, not like universities, and this must be changed for sure, because the most research development is coming from the universities. So let's continue. I won't enter here. We were promoting our Horizon Europe office in all of the events which are going to the country, especially with those from events with innovative hubs and events which SMEs are participating. SMEs are also not very active, and this also must be changed. And we must change this link between SMEs and universities through EAC Pathfinder or other calls. We will think with Tatiana what we can do for this. Okay. We also, as an office, were in strong cooperation with the NCP network. What is NCP network? NCP networks is a network of contact points, is the national contact points network. Each is responsible for one field in the Horizon Europe. So you can see here that there are NCP for climate and energy, for digital industry, for financing, for widening participation, and so on. So here are the events which we have organized. Mostly the most important was the event which was done by the experts of the European Commission. It was George Bonas and Ina Petrenko, and they came here and make a training, not a training session, but it was more a mentorship, like a mentorship program where people with the ideas try to develop their own proposal for the Horizon Europe. So this kind of events, we are planning them more often, because the European Commission from 2025, they will give us these opportunities in order to subcontract the best experts which can help us to build up capacities and to make sufficient proactive trainings, so the people who will be trained to be ready to apply. Okay, visibility measures, I won't say. We have a site in which we are trying to promote the Horizon Europe programs. Also, we are active on LinkedIn, in which we also try to promote our events. We developed a dissemination European research toolkit. It's in Romanian, where you can see and you can find more useful information. So we made a lot of proposal writing retreats. I think that with the State University of Moldova, we also developed a training session with thematic training activities. So
international cooperation, what we want to develop more, we want to establish the more linked cooperation with the Moldovan Office of Science and Technology in Brussels. And also we have established cooperation with the respective organizations from which are responsible for research and development from Germany, like DLR. We are in strong connection with Tubitak and with offices, Horizon Europe offices, which were established in Ukraine and Georgia. And also, we want to build up cooperation with international organizations also. So, what are the future plans? We, at this stage, we want to develop the NCP roadmap. So, this roadmap, this is developed for NCPs. Continue to work with universities and research institutes and all potential applicants to Horizon Europe program by developing concrete institutional action training plans, strengthening international cooperation by signing cooperation agreements with active organizations in Horizon Europe program. And right now we are trying to organize two big events for European Innovation Council and for European Research Council. The first one will be on the 6th of June, so the high representatives of the European Commission are coming here in Chisinau, and even the head of the European Innovation Council is coming. So we invite you to register those persons which want to. This European Innovation Council is financing mostly SMEs, but also the interconnection between SMEs and universities. So it's important to focus on EAC per factor. So this is more or less all. If you have some questions or proposals, we are open to discuss it, but just remember that we are here for you, and we want you to participate and to understand, first of all, why the research, development, and innovation is important for our country. So these are my contact details. I am waiting for your messages, for your proposals of cooperation. And thank you once again. A very important presentation for us, especially not only for students but also for academic staff, because we are interested to participate in international projects and grants offered by Horizon Europe. And especially now when Moldova has changed its status, being a candidate for EU membership, we will be able to apply for more projects as coordinator leading institution in this sense. I know that there is an intervention from the audience, so I will give the floor for a few words to Sophie Marina. It's Human Rights Assistance OCC in Moldova, and also a young researcher at Master studies. Thank you. I will be very short. I would like to let me congratulate you on the launch of this ambitious project. And being a master's student in my final year at the European Studies program, I can only envy those students, researchers who will benefit from research opportunities in the framework of this project. And I'm sure they will be able to conduct some qualitative research that will help broaden their horizons and bring a meaningful change, some meaningful impact, not only in the research area, but also for the whole society. Congratulations again. And thank you. Thank you, Marina. This is one of the projects from the plenty of projects Moldova State University has developed and is developing currently. And the Moldova State University has experience and beautiful results within these projects. And about this in more detail, I will invite to tell us Bulimaga Tatiana, the head of International Cooperation Department of Moldova State University.
Bună ziua! Acum spune prezentarea mea. Eu mă numesc Tatiana Bulimaga, sunt șef departament cooperare internațională la Universitatea de Stat din Moldova. În primul rând, vreau să mulțumesc organizatorilor pentru invitație și la debutul comunicării mele, prezentării mele, aș vrea să felicit echipa de proiect condusă de doamna profesor Valentina Teosa, cu adăugarea la palmarezul proiectelor care îl implementează acum, încă a unui proiect ambițios, frumos și, cred eu, mult așteptat. Eram într-o dilemă. De fapt, în momentul în care mi-am văzut numele trecut în invitație și în program și mă gândeam ce aș putea să prezint, ce aș putea să zic în această luare de cuvânt ca să fie interesant, util și nu doar pentru cadrele didactico-științifice, pentru oaspeți, cât mai mult pentru studenți, cei care vin să completeze rândurile celor care ulterior vor depune și vor câștiga și vor implementa proiecte. În acest scop am făcut, de fapt, o investigație scurtă, o cercetare scurtă. Întrebând studenții la care eu am lecții, nu la facultatea dumneavoastră, la altă facultate, ce își imaginează ei atunci când vin la universitate, în afară de faptul că au ore, seminarii, orare, sesiune și așa mai departe, alte părți a vieții universitare. Cumva, răspunsul a fost foarte vag. Adică mi-am imaginat că majoritatea studenților consideră că universitatea este doar pentru lecții, seminare, note bune, note rele, restanțieri, sesiune și vacanță. Și a doua întrebare a mea a fost, când am văzut situația asta, am zis că da, e foarte interesant abordare. După care i-am întrebat, dragilor, ce credeți voi când auziți cuvântul sau sintagma proiect internațional? Și, de fapt, am făcut o aplicație repede și ei mi-au scris. Îmi pare rău că n-am luat, nu mi-a venit în gând să copiez link-ul și să-l pun în prezentarea asta. Deci, în primul rând, vreo 30%, deci lotul de intervievați a fost de 63 de persoane. Adică nici mult, nici puțin, dar ca să văd o situație. Și studenții sunt la anul 3, adică sunt trecuți prin universitate 3 ani de zile, sunt la ultimul lor semestru în cadrul acestei instituții. Deci, cea mai mare parte au zis că astea sunt călătorii, cealaltă parte a zis că sunt niște activități pe care dacă vrei le faci, dacă nu, nu. Altă parte au zis că sunt niște activități la care se termină o vacanță în afara țării și cam doar vreo 5 sau 5,8% au răspuns că de fapt e o muncă asiduă care ține de termeni, de livrabile, de fugăreală în toate părțile și cumva pentru mine a fost clar ce trebuie să spun eu astăzi la această ședință. Probabil părinților rupează proiect. Probabil. Și nu-i văd de acasă. De asta am zis să încep cu începutul. Universitatea de Stat din Moldova, de fapt, este o universitate clasică, polivalentă, cu 11 facultăți unde se regăsesc practic toate în afară de medicină și militarie, cred că. Și plus o facultate electivă, zic eu, facultatea de arte frumoase. Pe lângă aceste facultăți stau și 5 școli doctorale, în care toate cele 3 cicluri de studii, licență, masterat și doctorat sunt acoperite și în cadrul cărora își fac studiile pentru moment circa 12.000 de studenți la toate 3 cicluri. Universitatea de Stat din Moldova a fost prima instituție acreditată la nivel național în 2001 și în 2005, de fapt, a pornit pe linia schimbărilor majore în procesul de învățământ și nu numai, aderând la procesul de la Bologna în 2005. Și dacă să mă refer la cooperare internațională, de acolo de unde vin eu, de la Departamentul Cooperare Internațională, care lucrează cu toate echipele de proiect
de la scrierea proiectelor până la raportare și până la arhivarea documentelor. Pe partea de cooperare internațională, universitatea face parte din mai multe asociații internaționale. Am pus aici, pe slide, am pus Asociația Internațională a Universităților, Agenția Universitară Francofonă, probabil din facultate sau din cei prezenți sunt cei afiliați într-un mod sau altul la această agenție sau la activitățile promovate de agenție. Asociația Eurasiatică și, mai nou, din 2022, universitatea face parte din rețeaua UNICA. Este rețeaua universităților din capitalele europene. Pe parte de colaborări bilaterale, pentru că proiectele, să nu credeți că vin așa din senin. Eu, de când o știu pe doamna Teosa are o grămadă de colaborări și o grămadă de agreement-uri și bilaterale și trilaterale și convorbiri și așa mai departe. De asta universitatea are semnate peste 150 de acorduri și memorandumuri cu mai multe instituții din circa 50 de țări. Este parte a unor consorții regionale. Din 2011 este parte a consorțiului universităților din Moldova, România și Ucraina. Și din 2018 este membru asociat a consorțiului Universitaria, din care fac parte universitățile de frunte din România. Totodată, cu siguranță din sală, dacă vă rog să ridicați mâinile cei care ați avut tangență cu mobilitățile academice, cu siguranță o să se găsească mulți, mai ales că facultatea voastră este una dintre cele mai active. Cu siguranță sunt mulți, da, eu pe mulți și cunosc de la interviurile pe care noi le petrecem. De asta voiam să zic că stafful academic sau visiting staff care ne vizitează universitatea, atât și studenții care vin în mobilități la noi în diverse proiecte, de fapt vin să schimbe din mentalitatea noastră de a fi mai închiși, mai dosiți pe undeva, ne face mai deschiși, de fapt adaugă o notă de multiculturalitate în mediul nostru academic. Și pe de altă parte, cei care pleacă în mobilități din universitate, atât cadre didactice, cât și studenți de la toate ciclurile, vin cu alt suflu. Fiți de acord că cei care ați fost în mobilitate, când reveniți de acolo, nu mai sunteți aceiași oameni. Sunteți schimbați. Vreți altceva, mai nou, mai divers. Este, de fapt, o oportunitate. Și cooperarea internațională nu este fără proiecte. Pentru că din ce v-am spus acum, toate aceste instrumente și parteneriatele și acordurile și asociațiile internaționale, de fapt, nu sunt altceva decât niște instrumente prin care putem atrage proiecte. Dacă o să stăm frumușel acasă și o să fim cei mai buni și mai frumoși, dar printre noi, concurând tot cu noi, cu siguranță nu aducem proiecte, nu câștigăm proiecte, pentru că nu ne știe nimeni. Și partea asta, Universitatea de Stat din Moldova, așa cum spunea și doamna Cristina, are o vastă experiență de diferite proiecte. Atât în Erasmus, cât și în Horizon 2020 și deja în Horizon Europe, care i-a luat locul, și în costuri, și în proiecte finanțate de AIUF și de NATO Science for Peace și de AD-ul și US Forest și DRRM-urile și încă o grămadă care poate acum îmi scapă. De fapt, sunt echipe de proiect în toate organizațiile despre care am zis. Și ce este de fapt un proiect internațional? După ce am văzut că oamenii au zis că călătorii
Și eu când mă gândeam la asta, exact eram într-o procedură de audit a unui proiect în care universitatea este coordonator și avem o grămadă, lista de have to do-uri, știți, parcă e, nici nu știu cu ce să o compar acum, n-are sfârșit și toate sunt urgente și totul într-un singur proiect. Și eu mă gândeam, Doamne, unde sunt călătoriile cele despre care își face lumea închipuire? De asta vreau să zic. Un proiect internațional, de fapt, nu e altceva decât o muncă asiduă, colaborativă, un efort combinat din mai multe echipe, oameni, competențe, instrumente și o grămadă de lume din mai multe țări. Un proiect internațional, de fapt, se adresează unor probleme. Nu vom scrie un proiect dacă nu am identificat o problemă. La baza fiecărui proiect trebuie să fie o problemă bine conturată și pentru care trebuie să propunem soluții. Și soluțiile sunt obiectivele specifice acestui proiect. Gata, v-am spus într-o frază, de fapt, de la ce trebuie să începeți a scrie un proiect. De multe ori, proiectul este oportunitate. Este o oportunitate de a participa acum cu o propunere într-un apel care este anunțat. Dacă la apelul acesta ne vom gândi la anul, proiectul ăsta nu va mai fi valid, nu va mai fi actual. Un proiect internațional solicită o grămadă de comunicare, o grămadă de comunicare interculturală, colaborare. De multe ori trebuie să asculți fiecare partener în parte ca să știi cum să mergi mai departe. Un proiect, așa cum ziceam, are limite. Are limite regulatorii, limite legale, reguli de joc, cu alte cuvinte, care le pune fiecare finanțator în parte. Dacă, cel puțin acum, de vreo un an, de vreo 2 ani, Erasmus, în care universitatea are o experiență mai mare, și-a aliniat cerințele și modul de a lucra în acest proiect cu cele din Horizon, și de asta eu pot să zic cu certitudine că vor fi mai multe propuneri, pentru că cumva cei care deja lucrează în Erasmus-urile noi, este destul de ușor să treci, să atragi sau să începi a scrie și un proiect Horizon. Pentru că mai vreo câțiva ani în urmă ele erau destul de divizate, atât parte de scriere, de bugete, de management și așa mai departe. Acum toate se țin pe aceeași platformă. Nu vreau să vă arăt platforma aceea să nu vă spere. Și o grămadă de un proiect mai sunt și provocări logistice. Certitudine. Imaginați-vă la faza că proiectele nu au încetat atunci când a venit peste noi coronavirusul. A trebuit peste noapte, ca să nu întrerupem proiectele, să nu trebuiască să întoarcem banii pentru obiectivele nerealizate, să reconstruim, de fapt să ne regăsim în alte scheme, în alte, reguli de joc și pentru a nu abandona proiectele la jumătate de cale. Mai mult decât atât, pentru a atrage în acea perioadă și alte proiecte care să răspundă unor noi provocări. De asta înseamnă proiect, de fapt. Proiectul are o grămadă de livrabile și o grămadă de muncă în spate. În acest context, eu pot să vă spun că, pe lângă toate care v-am spus, de fapt, proiectul creează impact. Proiectele sunt creatoare de impact. Impact la nivel național, la nivel instituțional și la nivel personal, individual. La nivel instituțional, eu pot să vă zic că am pus în următorul slide o listă de proiecte care sunt dezvoltate acum sau au fost finalizate de curând din cadrul programului Erasmus, acțiunea cheie 2, cele care vin să consolideze capacitățile universităților. Și eu pot să vă spun pe fiecare în parte ce s-a creat, care a fost impactul. Primul proiect a modernizat programul de la specialitatea de finanțe. Al doilea proiect este un proiect copilul meu, care eu l-am scris și l-am coordonat,
Este un proiect care s-a numit frumos Drone, Education for Drone. În rezultatul acestui proiect a fost creat un program de formare profesională continuă și un laborator dedicat acestui domeniu, în care toată lumea care vrea, și voi și prietenii voștri, puteți învăța a pilota drona. Un alt proiect, Restart, a modernizat programul de licență de la administrare publică și i-a conferit un nou suflu, după care au atras în continuare un proiect, cel care se numește Skills for Future, pentru a îl regândi, ținând cont de abordarea STEAM, nu știu dacă v-ai cunoscut sintagma, un proiect Connect în care s-a creat un curs un curs masiv de profesionalizare pentru toți cei care vor să-și deschidă un business. Q-Forte a consolidat partea de management al calității universității, astfel universitatea în anul precedent a fost acreditată la nivel internațional. Un proiect tare drag mie în Helm, care a venit să consolideze nu doar partea de didactică, dar partea de leadership al managementului superior al universității pentru a face ce trebuie și când trebuie ca universitatea să prospere. Un proiect pe care îl coordonez, Media, care în următorii ani să stați cu ochii pe noi, din septembrie pornim 5 programe de formare profesională continuă pentru toți cei care vor să-și mai adauge la palmares niște abilități sau să-și schimbe profesia cu totul sau să-și deschidă un business pe domeniul de media. Un proiect Skills for Future, v-am spus deja, și împreună cu proiectul de FEP, care se dezvoltă chiar acum, împreună cu media, va fi dezvoltat în universitățile din Republica Moldova o formă nouă de învățământ, învățământul la distanță. Acum se lucrează din greu la aceste proiecte la cadrul legal. Și un proiect upgrade care va avea grijă ca de parcursul vostru profesional în urma finalizării studiilor în universitate. Și proiectul ultimul din listă, care este un proiect dezvoltat de aceeași echipă și țin să vă felicit, un proiect care vine să consolideze partea de studii de la specialitatea relații internaționale. Și Enricher Hub este un proiect nou-nouț, care abia am început să-l dezvoltăm și în baza lui va fi creat un hub care va dezvolta atât specialitatea de la Facultatea de Științe Economice, Turism și Servicii Hoteliere, precum și servicii pentru cei implicați în turism, pentru dezvoltarea turismului verde. Deci v-am spus pe de rost tot ce se face în aceste proiecte și din câte înțelegeți, impactul este la nivel național. De exemplu, schimbăm paradigma învățământului frecvență redusă, mai adăugăm încă o formă ca cei care vor să își facă studii la învățământ la distanță să aibă oportunitatea. Sau, pentru universitate, vă dați seama, sunt niște deschideri de a aborda noul, de a-l aduce acasă în universitate și de a-l acomoda în universitățile noastre. Și nu în ultimul rând, pentru beneficiari, care sunt și profesori, și managementul, și studenții de la toate ciclurile, care sunt beneficiarii direct și își pot crea impact personal, impact individual. Voi trece ușor la proiectele Horizon, pentru că universitatea, așa cum a spus și domnul Moraru, are o experiență mai mică în aceste tipuri de proiecte, fiind probabil mai timizi partea de cercetare, pentru că proiectele Horizon, de fapt, sunt niște proiecte de cercetare colaborative și pentru care trebuie să depunem eforturi. Trebuie să fim mai îndrăzneți să participăm atunci când avem situații, Vitalie știe, când ne vine propunerea din afară și noi căutăm în disperare participanți de Republica Moldova. Pentru că oamenii sau li frică că nu vor face față, sau
că e prea greu sau că nu au experiență și frica de necunoaștere cumva de cele mai multe ori este un impediment în a intra într-un consorțiu nou. Oricum, universitatea acum dezvoltă acest proiect. Îmi pare rău că am făcut o greșeală cu 2 din asta, computerul meu de eroare, de acum am observat. Acest proiect pentru care ne-am adunat astăzi aici, un proiect Clean Water și INOSID, care de fapt sunt proiecte dezvoltate de institutele de cercetare. Oricum, facultăților, cred că nu că le lipsește, dar probabil și misiunea noastră ca și puncte naționale de contact, totuși să fructificăm posibilitățile care sunt în universitate, în cadrul facultăților a noastre. Pentru ca să putem transpune sau lua experiența care deja o au în alte tipuri de proiecte și perpetua în aceste tipuri de proiecte care, hai să zic așa, sunt un pic high level pentru proiectele colaborative. Universitatea mai are și alte tipuri de proiecte, eu le-am pus aici, proiecte finanțate de Agenția Universitară a Francofoniei. Nu o să le spun pe toate, sunt atât cât în calitate de coordonatori universitatea, cât și parteneri. Sunt proiecte de RRM, sala asta, din câte îmi dau seama, e făcută din aceste proiecte. Proiectele de RRM consolidează infrastructura, cercetare și pe locuri un pic și în partea de educație. Și fratele mai mic a proiectelor colaborative sunt proiectele Cost Actions, le zicem noi. De fapt, cineva care nu a mai intrat nici într-un consorțiu și tare își dorește, poate deschide site-ul cost.eu, crea un cont, simplu, în 5 secunde s-a creat contul și puteți acolo naviga printre acțiunile deja deschise și acolo când ați întâlnit o acțiune care vă interesează, puteți la ea adera. E un proces destul de simplu, durează de tot vreo săptămână. Puteți participa în astfel de proiecte, după care oamenii se pot implica în proiecte mai mari, ca și cel care l-a câștigat doamna Teosa și echipa. Și beneficii, sunt o grămadă de beneficii din participarea în proiecte internaționale. În primul rând, perfecționarea academică, în al doilea rând, schimb cultural, în al treilea rând, dezvoltare profesională și, nu în ultimul rând, dezvoltarea rețelelor și a colaborărilor. Și răspunsul la provocările și la trendurile viitoare pentru internaționalizare se pot la fel face prin proiecte internaționale. Eu vă las aici adresa mea de e-mail și în cazul în care studenții sau profesorii de la facultatea dumneavoastră vor o sesiune de informare, cum să depunem, cum să scriem, cum să desenăm un buget, desenăm, zic în ghilimele, le puteți aborda întotdeauna. Foarte interesant și sunt sigur că studenții noștri au aflat mai multe despre cât de mult face Universitatea de Stat din Moldova și mai ales în cadrul proiectelor și de oportunități sunt. Și este important pentru ei, mai ales că voi acum, mulți din voi nici nu vă imaginați câți dintre voi în următorii ani vă veți putea regăsi în cadrul unor proiecte internaționale. Fie că veți fi în cadrul academic, fie că veți activa într-o organizație internațională sau sectorul non-guvernamental sau chiar cel a instituțiilor publice. Avem deja absolvenți care sunt angajați în cadrul ministerilor și deja pot să vă povestească că sunt și în cadrul ministerilor o sumedenie de proiecte în care ei sunt implicați și trebuie să știe ce și cum să facă. Vă mulțumim frumos, doamna Bulimaga, și acum oferim cuvântul coordonatorului național al proiectului Re-Engage, profesorului Valentina Teosa, care o să ne povestească care sunt obiectivele și care este misiunea acestui proiect și la ce rezultate tinde. Thank you very much, Cristina. About projects, I can speak only in English. You understand me? Because it is collaboration in projects all time is
passing in English, and you will speak in English if you will be a part of project. First of all, I want to thank our guests and from national level, chief of the national office, Vitalie Moraru, for present here, and regarding this presentation, because we became a part of this, we can say, scientific community, Horizon Europe community in Moldova. And this is a big honor to be a part of this community. And the same to Tatiana Bulimaga. Dear Tatiana, thank you very much, because we collaborate very strong with International Cooperation Office, and all time we find help and support from the personal side from Tatiana Bulimaga and from colleagues from this office. What is important that I want to say you, but you know, by the way, Vitalie, about this, and Damna Tatiana too, that international projects for students from Faculty of International Relations, Political and Administrative Sciences is a professional activity, not engaged. We can speak about engaged in international project, because it is many of our students being students in classes, in license, in first, second or third cycle, as we had, are involved in activities in different projects. And I can name, they are here, and they learn a lot of professional skills participating in the projects. Moreover, we propose to our students optional course in international projects, but I hope that in the future this will be a course which will be introduced in program for each for all students, because today you could not imagine the activity in any professional direction without participation in projects. And you saw, but I want to say, what is interesting is that if you mention among those projects which were enlisted in Moldova State University, in social science, we had only one project, our. And second was the same project in PCEDU, the same from our faculty. In traditional, I remember when Professor Hangano, Donna Tatiana, when I came and with this great news that we are a part of this big project last summer, she said, oh, it is a big success because it is very rare when in social sciences in our country we have projects. And but I want to add to you that it is not success because in social sciences, but it is a big success because it is in international relations and in political science. Moreover, when our country is going through Europe, our project is presents itself as a scientific activity and scientific contribution to our country movement to European integration process. Because, and today I will stop, of course, we don't have too many time, but I will stop on main subjects regarding some important aspects that you will see and understand what we will do. But only one remarks after presentation of the our guest speaker Vitalie Moraru. It's related to Horizon. I want to say that we all our team, and I think each person which is working with projects knows as that Horizon project traditionally is a highest level of the project because it is scientific. It is project for scholars, and really possible we have less activities in this project, but the results are very essential for development of science, of scientific community benefits, which we hope
to have as a result, and for our students, for each student, and for our country too. I will speak that you will see. Our project was, we start with this last summer. We start work, not summer, but it was in winter, moreover in January. We start to work with on EU call, and the title of call was political perspectives for the Eastern Neighborhood and Western Balkans. And this call of European call for participation, for proposals, for competition, for proposals in this call from European Commission was very close to what we are doing in our specialty and in our faculty. Therefore, we decided to participate in this call. And I don't see here our head of the department, and Dr. Cristina Morari supported us, and we have a team which worked on this call. What was interesting, please look that projects, pay attention, dear students and dear colleagues which are here, that each project, as it was mentioned before, is related to solution of concrete problems and to find answers to concrete questions. Very concrete. And for expected outcomes for horizon of our call was project should contribute to improvement of the European Union's neighborhood policy. You studied that there are a lot of problems with implementation, during the implementation of neighborhood policy, EU neighborhood policy. And our project has to contribute to change, to introduce some changes in this. Second was, please don't forget that we are in space, post-Soviet space, between Eastern countries, Russia, first of all, and the European Union. And we are under the pressure of Russia, China, Turkey, countries which try to influence on our situation, today's situation. And of course, it is for European Union addressed to us. Please give your perspectives, visions on how to elaborate these new approaches to neighborhood policy of EU to these East European countries, taking in consideration this specific factor of influence of state countries. And last objective, which was as a question to us, as a challenge for us, was strengthening resilience and foreign policy of European Union. Could you imagine EU? It's something we think that it is something which give us only, but they asked us about not advices but proposals, recommendations for foreign policy elaboration in this direction, in these three subjects. And therefore, our proposals was concentrated on analysis of European Union current neighborhood and enlargement strategy in this light or context of the all factors which influence on situation of Moldova, Ukraine, and Georgia. Of course, our project is related to two regions, Eastern Europe and Western Balkans. I will speak only regarding our region, because for you it is, I think it will be more understable and more close, and not so many time will pass. Please look to this list of partners. And I name only Germany,
Czechia, Italy, Sweden, Bulgaria, first was Norway, Serbia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Ukraine, Georgia, Moldova. 12 different countries. We unite our efforts in this one goal, to propose new vision on EU foreign policy regarding Eastern neighborhood. Of course, for us, it is very ambitious to participate in such kind of project. It is very ambitious for community, scientific, for scholars, for our team. It is a challenge, and for me personal, and for Cristina Morari, you know her very good, and for other our professors and who participate and are involved in this project solution. And our project put 3 main objectives in these directions. First, to analyze this, to present in the context of war and geopolitical tension, in this context, to make a revision of the European enlargement process. It is very interesting because for Moldova and for Ukraine and for Georgia, it is very sensible subject. We all put ourselves this question: is it real that we will be in European Union? And we have give this answer together. And by the way, students which today are masters and tomorrow will be masters, you have together with your teachers and professors, you have together tried to answer to this question. Second objective and question, as Donna Tatiana said before, it will be to propose some scenarios, some perspective recommendations, how to stop these external actors as influence soft power, and sometimes not only soft power, of Russia, Turkey, China in our territory. How we can survive in these conditions and develop our European aspirations. And third is very important to answer and to take in consideration the this context of hybrid attacks of different kinds and threats. To overcome these hybrid threats, re-engage. You understand this this idea from title, that it is again we have be involved in European process, but on together, moving together, European Union to this countries, post-Soviet countries, and European countries to European Union. And what we have, according to these 3 objectives previous, we have organized our activity in these 3 directions: to realize systemic research and provide concrete advice on revising the enlargement mechanisms. Look, Europe wait from us proposals in these directions. What we will propose? Moldova all time said, what Europe want, we are ready to do for you. Not only they give us tasks and say what to do, but and we have something to propose them. These objectives can only achieve proposing these different we have different policies regarding this relationship with third countries, because our foreign policy has been ready in this process of European integration, have their own answers to pressures from different
size of different state countries. And this geopolitical context, we could not change it. We are in it, and it influences on us. And we have answer. We have proposed this answer, but at the same time moving successfully to according to our goals of European vector. And last objective set is again to be what we need and how we'll see this our answer to all hybrid threats and all these risks which we have on democracy development. And also, first of all, well-established democracies are very important for us. And finally, but not at least, we want to answer questions. These are the questions for research. What can we learn from past external democratization process? How and to what extent has EU enlargement in this too? You please read, because I don't want so detailed to read. These two regions, and how and to what extent is the EU becoming more resilient against hybrid threats and warfare. To assist EU in refining its foreign policy toolbox, including its enlargement and neighborhood policies, thereby increasing the European Union's geopolitical leverage and improving the tools it has at its disposal for democracy promotion in its neighborhood. EU, through democracy promotion, is want to change these relationships with Eastern Europe and Western Balkans. But here is very interesting design by our colleagues from Western Europe, these threats which are coming to our countries. And our project will combine two parts. First will be theory development, the same as in your research, as in the license research, in master research, and the same in PhD research and in project research. The project includes these theoretical studies and the same empirical studies, and concentrate on democracy analysis, hybrid governance, and social cohesion. Those are important aspects. Looking at this scheme proposed by our international team, the project pathway to impact will be from objectives, please, user involvement, results, target groups, measures, outcomes, and impact. Finally, we are looking for impact of our project. Each project is not about trips and pleasure, but it is about results and impact. Main directions will be concentrated in concrete working in 8 different work packages. Moldova is presented in something like from 8 in 6 packages, and the most for us important is field study realization, work package 7. And we will organize background studies, policy papers, and policy recommendations on the study. Sorry, before I want to show you this very interesting scheme. During our project will be elaborated the strategy the strategy of communication. It is very important part, and you remember who was here is our English group and then others who had this project theory. The communication strategy is necessary in each project. And we have, by the way, the manager
on such name on administration organization of the project, and I'd like to present to you Dr. Cristina Morari as manager on administration of the project. About her responsibility she will tell us, but regarding strategy of communication is responsible our manager on communication, and it is Dr. Sterpo Vlad. He has exam. Sorry. And here you see how interesting could be presented this strategy, this scheme. I'll stop here because time is going, and of course our comments, your questions, your comments, and possible your ideas regarding. Thank you. So in this project we'll have 3 fruitful years because the project is for 3 years and we have a lot of work to do, but I hope that we'll have success in our activities and will bring beautiful results in scientific research domain, as also it will be useful for development of EU toolbox in order to work and re-engage the countries from its eastern neighborhood, first of all, and as well as Balkan states. Thank you. And now we come to the section with comments, discussions, reactions of the importance of the project re-engage and the project in general. And in this context, I'll give the word, first of all, to the head of the Department of International Relations, Dr. Associate Professor Cristina Morari. Thank you very much, Cristina. Dear colleagues, dear invited guests, dear students, it's a pleasure for me to be present here and to participate in these activities. I'm very proud of my colleagues. Mrs. Sosa, for many years, was also my professor. I opened the brackets. Actually, much more than 20 years. We know each other. And yes, she contributed a lot for internalization of our specialty, international relations, faculty at the same time of Moldova State University. It's a great pleasure that today you are presenting the results of your hard work. Also, I would like to express our gratitude to Mr. Moraru, to Mrs. Bulimaga, to present the activities of point of cooperation of Republic of Moldova with European agencies in the domain of implementing the projects. At the same time, it was great to know how many projects are really implemented here in Moldova State University, and you with so emotions and with deep knowledge of the domains presented us here the information, Mrs. Bulimaga. Thank you also for your offer. I think that we will do it because in nowadays activities it's very important not only to teach and students, but also to create this cooperation with stakeholders, with European institutions, with their institutions here in the Republic of Moldova who actually hire our specialists in the domain of international relations. We must change this concept, and the process of negotiations with European Union give us a lot of opportunities in this way, and I hope that the students who are present here already engaged in some serious activities in different ministers will continue this hard work in the main, and by the end of 20-30 years we will become a members of European family and become members of European Union. And I think what I may say as a final remark, it means we expected a lot of work for 3 years, and I hope that it's not our first European project that implements our department, and I hope that the results are going to be great and will contribute to development of certain policies, because the topic that is selected plays a great role not only for the Republic of Moldova but also for regional cooperation. We know what is the geopolitical issues that we're facing right now, problems that facing the Republic of Moldova. And I hope during this cooperation, we will strengthen not only cooperation between our universities and European universities, member states of European Union or in the process of integration, but also we will elaborate some practical
practical recommendations for our authorities in the process of facing geopolitical tensions and state of war in the region. Thank you very much, and I'm wishing good luck to everyone. Thank you very much. And also we have young researchers, young people that combine their work in governmental institutions with the research within international and European projects. And with this occasion, I'll give the floor to them, to Cătălin and Ruslan, to express their view on the importance of the projects for the youth. So, Cătălin. Hello everyone. For the beginning, let me simply congratulate you on the launching of this interesting and amazing project, as well this wonderful event. I will be very briefly. I would like to note that I am grateful for this opportunity to participate in this project, as well being part of it and inviting me to be part of this project. Participating in this project is an opportunity to combine knowledge of the work with the university knowledge, and also participating in this research project is an amazing way to continue research process after I will complete my master studies. And so I want to wish a lot of success and to get many useful results in continue as well, and in the implementation of the process of this project. Thank you. And may only comment one comment important. Maybe you wait a little. We are coming to finish because we have only 5 minutes more. What I want to say is that I want to address Cătălin to you. Thanks, because you he is now working for Bureau of Statistics and now is involved in our Horizon project team, because your participation is very important for us. Thank you very much, Cătălin. Bună ziua! This is very active member of many our projects. Ruslan, I'm glad to see you. Da. Eu o să folosesc limba noastră română și o să încep cu cel mai important, că crearea unei societăți puternice se bazează pe sectorul educațional și pe implicarea tinerilor în programe și activități menite să contribuie la dezvoltarea acestora. Asta o să o mare cercetător. Nu știu cine el, dar o spus bine și cred că o să începem cu asta. Nu o să vorbesc foarte mult despre programe. În primul rând, eu, atât timp cât am fost la licență, chiar și la master, am beneficiat de 2 programe din partea Universității de Stat, în special Facultatea de Relații Internaționale și Științe Politice. În anul 3 de licență am participat împreună cu un grup de studenți. Am mers la Târgu Mureș prin programul la Catedra Jean Monnet, coordonat de doamna Cristina Morari, unde am fost timp de o săptămână la Târgu Mureș. În primul rând am avut minunată ocazie să vedem acest oraș istoric român. La fel am participat împreună cu studenții din România. Tabăra de vară a fost organizată cu tema dezinformării, era în perioada războiului, adică cred că a fost în anul 2022, dacă nu greșesc, și atunci era perioada când fake news-ul circula foarte bine în Republica Moldova. De ce noi am mers în România? Am avut o instruire destul de prețioasă pentru noi, după care la programul de master la care îmi fac studiile la moment, la studii europene, împreună cu colegii mei din grup, am participat într-o vizită în Estonia, o vizită de lucru, unde, nu de lucru, dar de studiu, profesor am mers într-un vizită de lucru. Cercetare. De cercetare, da. Unde noi am participat împreună, este și colegul meu Cătălin,
care a participat la fel împreună cu noi în Estonia, unde noi am avut mai multe cursuri, mese rotunde, unde am vorbit despre, am abordat subiecte privind procesul de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova și am încercat să învățăm din experiența Estoniei în procesul de aderare. În primul rând, de fiecare dată când încerc să vorbesc cu studenții, care sunt la moment anul 1, anul 2, îmi aduc aminte de perioada când am început noi studiile. N-a fost de mult, dar noi am început într-o perioadă foarte tristă pentru societate. Era pandemie de COVID. Cred că asta o înțelegi foarte bine Cătălin, care a început, eu când am venit deja era anul 2 și deja cei de anul 3, noi deja eram în anul 2, încă era pandemie. Și adică pentru noi aveam colegi, tineri care erau foarte entuziasmați, doreau să participe în cadrul unor programe, dar cu părere de rău, din cauza pandemiei nu au avut posibilitatea. După care, după ce perioada pandemică s-a terminat, au început să apară ca și persele programele, studenții se implice mai mult în astfel de programe. De ce? Pentru noi este foarte important să participăm. Am vrut poate în perioada studențimii să particip, adică licențe, pentru că acum deja lucrez și este foarte greu să combini și particip la programe, să mergi undeva pe sticotare. Dar iarăși, odată ce lucrez în cadrul locului de muncă, la fel sunt oportunități, sunt proiecte în care tinerii specialiști și nu mai au posibilitatea să participe la diferite programe de instruire, ceea ce este foarte important, în special în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană. Este foarte important ca să creăm tineri specialiști în domeniul dat și să organizează, adică și de la lucru unde activez și nu numai la mine, dar și în majoritatea instituțiilor publice. De asemenea, vreau ca să termin perioada, pe parcursul celor 3 ani de licență, cred că în anul 2 deja sau anul 3 am început, noi am creat un Euroclub în cadrul Universității de Stat. La fel, este un proiect finanțat de către Uniunea Europeană în Republica Moldova, împreună cu centrele de informare, care sunt în jurul la 30 de centre de informare și Eurocluburi la nivel național. Împreună cu, ne bucurăm, adică că în perioada cât am activat și am fost aici, am avut suportul tinerilor ambasadori europeni, care la fel sunt o inițiativă a Uniunii Europene în Republica Moldova și sunt foarte activi. La sigur că o să vorbesc despre Erasmus, pentru studenții din Republica Moldova și nu numai, cred că programul de Erasmus Plus și Youth Exchange sunt foarte importante. În primul rând avem posibilitatea să vizităm practic un proiect pentru tineri, pentru studenți. În primul rând începe de la partea asta de a vizita. Nu oricine poate să-și permită, de exemplu, 2-3 ori pe an să meargă să viziteze o țară sau mai multe țări. De ce? Prin intermediul astfel de programe ai posibilitatea să călătorești, să vizitezi și totodată să-ți faci... doamna Tatiana, da. Da. Cred că eu tot era să votez așa acolo. Da. Și cred că, nu știu, ele sunt foarte importante toate proiectele. Nu știu dacă, adică mai am un an la master, dar dacă la programul Horizon, programul dat, nu o să reușesc poate anul acesta, poate mai încep un program de master și particip la el, nu știu. Și cam asta. Trebuie să ne implicăm, să participăm, sunt oportunități, mă bucur în primul rând față. Este foarte interesant când întâlnim deja chiar și la lucru sau indiferent în ce cercuri mergem de oameni, discutăm și încep să vorbești cu cineva care are o vârstă de 40-50 de ani și îi spui, uite, eu am participat și acolo și acolo și acolo și el spune, câte oportunități aveți voi? Noi, în afară de American Dream și Work and Travel, nu știam nimic acolo și dacă era posibilitate să ajungem. Cam asta. Da. Yes, national project is huge work, but also regarding the trips, there are some trips within the project activities that help us to build this networking, international network, and to establish new partners that are important in the development of our society. And as final remarks, I know that there is one more comment that comes from the audience. Yeah, thank you so much.
Hello everyone, my name is Vladita. I'm the first year student. I'm doing my master's degree here, Diplomatic Studies program. So first of all, I'd like to thank you, our partners, our university, our teachers, professors. I'm sorry for this great opportunity to become a part of this, let's say, project, amazing project. So that's really important for us young generation, for us young students to become a part of something new, something meaningful for our experience, for our, let's say, future career. So that's why I encourage you, dear students, for the first year, second year, third year, and also our master's colleagues, let's say, to participate, to take each opportunity which is given from the university, because with small steps, you can reach your success. With small steps to big success. So that's why I'm sure that these new projects will bring us new skills, will help us to, let's say, to get more experience, in how to analyze, how to manage, how to manage some policies, because you know the situation nowadays, so it's complicated. So that's why it's crucial to see, to follow each news which is, let's say, which are on the international relations. So that's why thank you for this great opportunity. I encourage you one more time, students, to be a part, to participate, because it's really important for your future career as for future state representatives. Thank you so much. Thank you. Thank you all participants. Thanks once again our honored guests and speakers of today's event. Thank you, Professor Kuasa. And by concluding our event, I want to wish all of us good luck in our activities and in the realization of the project, and hope to meet together for future events when we'll discuss the results achieved within this project. Thank you and see you soon. Thank you for interest, because here are real interested persons in this class today. We chat till the end here. Thank you. Mulțumim mult pentru participare.